Μμμ. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I Nick the hoped it Greek, would be. καλώς το να τι γίνεται, φίλε. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Πώς πάει, Νίκ, τι γίνεται, ρε φίλε. Αποφάσισα, ναι. Αυτό που με πειράζει, αυτό που με μπερδεύει λίγο είναι ότι έχουμε πρόβλημα με το bitrate του stream μου φαίνεται. Για μισό λεπτό. Μου στέλνει 10 Mbit το OBS και δεν καταλαβαίνω γιατί. Το βαρέθηκε. Το stream, η ποιότητα του stream πώς είναι, ρε φίλε? Γιατί μου βγάζει κόκκινο εδώ, ότι είναι κόκκινο. Α, τώρα πρασίνησε. Okay. Το βαρέθηκε, εντάξει, κοίτα. Οκ. Okay. Άμα νιώσω το ίδιο. Οπότε 30 FPS. Προσπαθώ να καταλάβω λίγο τη διαφορά. Motion blur. Δεν το συζητάμε, δεν ξέρω. Θα σου πω πώς θα το ευχαριστηθώ, δεν ξέρω ακόμα.
Motion blur. Unreal 5 δεν είναι αυτό το παιχνίδι. Ή λέω μαλακίες. Δεν γίνεται να το κάνει toggle. John Wick, καλό στο φίλο μου. Μισό λεπτό ρε παιδιά, ένα λεπτάκι. Μαλάκίες εδώ με τα φώτα μου. Μισή ώρα βραδιάτικα. Να μπορείτε να με βλέπετε σαν άνθρωπο. Ρε τον άνθρωπο του κάνε. Σκληρό. Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right.
Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Έλα νεκτάρια, τι λέει ρε φίλε. Καλό στο νεκτάριο. Okay. Παιδιά, αυτός ο ηθοποιός, Sam Lake, είναι Φιλανδός, έτσι. Η φωνή αυτή που είναι από πάνω τώρα δεν είναι του χαρακτήρα του, είναι άλλος ηθοποιός. Είναι ο χαρακτήρας που κάνει τον Max Payne, όσοι ξέρετε. Μάλλον πιο πολύ θα ξέρετε. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear. Αυτό είναι τώρα 30 FPS αυτό, έτσι. Τώρα άμα πας και το κάνεις για μισό λεπτό. Άμα πας και το κάνεις 60, πόσα διαφορά έχει? Είναι λίγο πιο θολό καταρχήν το game, σίγουρα. Είναι άλλο το resolution. I should take a look at that map. I think I hear someone. Could be our deputy. Ένα παιχνίδι σαν αυτό μπορείς να το παίξεις στα 30 FPS, άμα είναι κανένα άλλο. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that... Το φοβάμαι ρε νεκτάρια, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το φοβάμαι για να το στριμάρω στο PC. Είναι πάρα πολύ βαρύ το παιχνίδι. Με ανησυχεί λίγο. What can you tell us about the crime scene? I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. Έχουν κάνει καλή δουλειά με τους χαρακτήρες, ρε φίλε.
με τα πρόσωπα με... They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the Το clues. inventory το έχουν κάνει λίγο έτσι όπως είναι το... The mind Θα τα Resident Evil λίγο. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Okay. I see you're all... We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Έχει γραφικάρι στο game, Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Τους μοιράζει καρδούλες στο stream.
scene of the crime. We found him on the table. Now, he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Ξέρω τι. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Okay. Step 1. Examine the corpse. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. The killer left the heart right next to the body. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Και βάζει τα clues, No. Α, κατάλαβα. Sure. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Γιάννης Μπουλαλάς, κορυφαίο game ιστορία. Προς παρόν είναι πολύ ωραίο αυτό που βλέπω. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Εντάξει, και το Baldur's Gate τώρα άξιζε, ρε φίλε, να πάρει τους βαθμούς που πήρε. Και όλα αυτά τα πράγματα και όλα αυτά τα κόλπα. Δηλαδή μια χαρά το άξιζε το Baldur's Gate. Και με το παραπάνω. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Footprints indicating multiple killers. Ωραίο αυτό με τα clues που κάνεις εδώ, το διδακτивικό. Ωραίο, έχει ενδιαφέρον έχει. I'm gonna go check something out.
Be right back. Got it. A creepy twig sculpture? Για στον παρατημένα σπίτια και τέτοια. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Μια είπα και Baldur's Gate πριν. Κάποια στιγμή το Baldur's Gate πρέπει να το παίξω. Daddy Plays, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Γεια σου φιλαράκο μου, χρόνια πολλά. Wash your hands, take the chicken out of the fridge, take it up. Nice. Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Wash your hands. Okay, πυραμιδάκια πάνω κάτω. Πυραμιδάκια μαζί. Θα το παίξουμε το Baldur's Gate. Στο κρεβάτι μετά. Παύση. Κάτσε σου έκανα λάθος. Wash your hands, take the chicken out of the fridge. Στην κουζίνα είναι και τα δύο αυτά. Αποκλείεται. Πάνω κάτω. Ίδιο σύμβολο είναι, ρε. Μου αρέσει πολύ να τα ξέρευνω αυτά τα games. Δεν θέλω να... και προτιμώ να μην αφήνω πράγματα, κυρίως για, εντάξει, για το entertainment, δεν είναι ότι είμαι κανένας τρελός. Βουλώ στο στόμα σου. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Locked. They really don't want people coming in here. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Station heads are not currently available. Access is restricted without their permission. Nice talking to you, too. Μπορείς ξανά.
Βάλες το. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. I'll look around. See you in a bit. Take your time. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Έχει κάτι άλλο με στο σπίτι, δεν νομίζω. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the having the same name as a fake detective. Αυτό είναι για να κάνεις upgrade τον εξοπλισμό σου. Cheesy crime books. But he really Εντάξει, και δεν έχω όμως. Εντάξει, όσο πολύ εξερευνείς, το έχω του Σάμον. Τόσο πιο πολύ σε αφήνει να κάνεις upgrade και τέτοια. Εξαρτάται πώς θα το ψάξεις. Welcome back, Anderson. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Mm-hmm. Oh, I sure do. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that.
Robert Nightingale, ex-FBI, came to Congress 13 years ago. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Έλα τώρα. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Κάτι ήξερε. Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Nightingale was chosen as the victim. Why? Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Όχι. Profile the victim. Up from the lake. The lake is connected to Nightingale somehow. Black Star, αν ξεμπέρδεψα. Casey, let's take a look down by the lake. Επισήμως ναι, αλλά μου έχουν μείνει διάφορα. Sounds good. Ο βήχας μου έχει μείνει, καταρροή, μύτη, Okay, well, I'll just wait here. αδεθυσία πολύ, τέτοια πράγματα.
Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Πολλοί κόσμος που ξέρω έχει κορονοϊό, παιδιά, όχι ένας και δύο. Μιλάμε για πολύ κόσμο. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. There's a piece of paper on the ground. I didn't know trees got... Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Φίλε, αυτό που λες για το κρύο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχει μόνος αυτός. Το κρύο είναι σημαντικό στην ανθρωπότητα, φίλε. Το κρύο σκοτώνει μικρόβια. Πολύ σημαντικό για την εξέλιξή μας. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I think he came from the lake, but his tracks make no sense. We found a page in the woods, a story about these events. Τότε από ό,τι κατάλαβα βασικά το παιχνίδι είναι διαφορετικά cases, Καλά δεν λέω, μάγκες, εσείς που το ξέρετε. Το game είναι διαφορετικά cases που τα κάνεις investigation. Ωραίο, έχει τη φάση του investigation, δεν το έχουν κάνει απαραίτητο πολύ, καλό είναι, εντάξει. Μακάρι να είναι περιορισμένο. Μην είναι too much όλο αυτό, δηλαδή καλά κάνουν και το κάνουν έτσι. Κάποιος μου λέγε πριν ότι βαρέθηκε λίγο, ο Nick the Greek νομίζω. This mug always cheers me up. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think το LA Noir, ναι. Καλό παράδειγμα. Καλό παράδειγμα. Κοίτα, το συμπαθώ αυτό που βλέπω, αλλά μπορώ να καταλάβω γιατί ανησυχείτε γι' αυτό. Γιατί είναι ανησυχητικό. This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure. Σαν να μου το κάνανε λίγο πιο σοφιστικό το παιχνίδι, ξέρεις. We're standing in the gaping
got it. I used to made it love back. geology when I was in Good. school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Είναι εδώ. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Η εξερεύνηση σε επιβραβεύει λίγο, γιατί εντάξει, κάνεις upgrade για το όπλο, εγώ δεν χαλιέμαι με αυτό. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Σε κόβει εδώ, είδες. I need to find my way back. Σε κόβει εδώ, νομίζω είχε ένα δρομάκι εδώ αριστερά όμως. Όχι. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Σε ένα spooky, σε μια... Δεν το λες πόλη, σαν κομμόπολη είναι, Bright Falls λέγεται. Έχει σχέση με το πρώτο Alan Wake αυτή η περιοχή, ξέρετε παιδιά. Κοίτα εδώ τώρα. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses. Άμα εδώ τώρα το βάλουμε σε 60 frames. Waiting. I smell coffee.
Απλά εγώ η μόνη διαφορά ουσιαστική που βλέπω είναι ότι γίνεται λίγο πιο θολό. Χαμηλότερης ποιότητας, λίγο textures, σκιές. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. Not so much. Oh dear. You. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found it. The whole thing was terrifying. That's all. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the Llama. lake getting some details. Perfectly legal. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. Το κρύβει για να το βάλει στο βιβλίο της. One of the cultists. Γι' αυτό δεν της μιλάει. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? Once was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. So you found something there, right?
A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case you have any more questions. Πού στο διάλογο το κατάλαβε αυτό αυτή τώρα, δηλαδή για να καταλάβω. Oh God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Τι έπαιξε εδώ τώρα? Good to see you. Rest easy, buddy. Μια μανία με τα κεφάλια αυτή. Can't open this with my bare hands. It doesn't budge. How can you be so calm? Whoops is a part of the job. Can't dwell on it too much. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough there'll be lots Δεν κυκλοφορεί κανείς γενικά. wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Good to see you. Φωνάζει μαλάκα. Town Ed. You know how touchy these rural types can be. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. Το κλειδί για εκεί μέσα πάντως δεν ξέρω, δεν το παίρνεις ακόμα μάλλον. Το παίρνουμε πιο μετά. Είναι εδώ έχει μια πόρτα. I need a tool to get this open. Α, εργαλείο λέει. Ξαναρχόμαστε μετά λογικά. Με το εργαλείο.
All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my... Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Έλα Δημήτρη, τι κάνεις? Στο PS4 το τρέχεις. Παίζει καλά, Εντάξει, τι να μην παίζει να μου πεις τώρα. Τόσο λατύχια ακόμα. Άμα υπάρχουν λεφτά να βγουνε, φίλε, όλα γίνονται. Το πλαίσιο 4 έχει τεράστιο κοινό, δεν μπορεί να μην το βγάλεις εκεί. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. This is the Bright Falls Sheriff Station. Yep. Anything you need, Just here to pay my let us ticket. know. We appreciate the support, Ready to Sheriff. take my money. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Στο ρόγκο μενάκι. Πεις τίποτα. I can't get through this. Μακάρι να τα κάνουν remaster γιατί είναι αξιοπρεπή παιχνίδια. Πραγματικά εγώ το βγω. Let's take a look at our patient. Παιδιά, η ποιότητα του stream πώς είναι, ο ήχος, όλα αυτά. Before performing the internal examination, what was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. Time to see what Nightingale's body can tell us. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. There's Αργεί πολύ το game. his chest. Did the killers leave it there? We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated.
I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Nope. Αυτά στα βάζει κυρίως για να καταλάβεις εσύ το story. Δεν είναι ότι έχεις να λύσεις κάτι. Τα βάζει για να καμάρεις εσύ το story. Γι' αυτό τα βάζει αυτά. These stashes could contain clues about the cult. 2003 με το Combat Evolved, Καμπλιάρι. Doesn't look right. Ναι, αυτό είναι για να τα βρεις όλα. Σαν checkbox είναι. Περίμενε. Περίμενε, πού μπαίνει το... Ναι, εκεί μπαίνει το επόμενο. Πάρτα το ταλαγόριο, κάτι μου θυμίζει αυτός. Πάρτα το ταλαγόριο. Για να το ψακίτω σήμερα. Πάρτα το ταλαγόριο. Ένα χαρτί βρήκανε μέσα στο... Α, ναι, το θυμάμαι το game. Πολύ του πάνω. Θα το ξαναπαίξουμε κάποια μέρα. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Didn't see her. Could not see into bright light.
My gun's out in the hall. Gotta get it back. Vanished. Παίχτηκε ρε φίλε. Καλό Δεν το περιμένει, δεν το αναπάντεχο λίγο. Πρόσμενο. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. Αυτός είχε γράψει το story αυτό. Ο Alan Wake. Ο Σερίφ τον ήπια. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Σαολίν, δεν το έχω παίξει αυτό, Δημήτρη. The tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Right before things got crazy, Sheriff Breaker... Παιδιά, δεν ξέρω γενικά τα σκυπάρω αυτά, αλλά οι διάλογοι του με τραβάνε στο παιχνίδι αυτό. Και το όλο το ψάξιμο και το τι διαβάζεις και το τι κοιτάς, με τραβάνε σε αυτό το game. Σε άλλα games τα σκυπάρω εύκολα. Σε αυτό όχι. Δηλαδή και εκεί που έλεγες ότι κοιμόμαστε, ξέρω εγώ, δεν κάνουμε τίποτα ξαφνικά, έγινε, ξέρω εγώ, ξέρεις, δηλαδή. Δεν ξέρω, θα δούμε, δεν είμαι 100% σίγουρος για το game ακόμα. Must be locked from the other side. Ωραία, μαλάκα, σκότωσε την κοπελίτσα, ρε μαλάκα, τρελός. I can't force it open. Ήταν καλό γκομενάκι αυτή. Ταγμένο. Killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. Nightingale attacked us. The dead man turned into a monster. Λέω μαλάκα. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Sorry, έγραφα ένα μήνυμα.
The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. Δεν βγάζει νόημα. Τώρα, αλήθεια, σας το λέω, δηλαδή, κοιτάξτε τώρα να σου πω τι. Εάν, εσύ τι θα πίστευες, εάν ήσουν μπατσινίλας, κατέβαινες κάτω στο υπόγειο, έβλεπες αυτούς τους δύο αίματα παντού και σου έλεγε ο άλλος, ο Nightingale έγινε τέρας, του σκότωσε όλους και έφυγε. Δεν κολλάει πολύ τώρα αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι λίγο φλόπ εδώ. Δεν είναι λογική αυτή η απάντηση. Είναι παράλογη αυτή η απάντηση. Ο τρόπος που τα δεχτήκαν, το μασίσανε κατευθείαν. Που το σωστό είναι και η πραγματικότητα είναι. Με καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τώρα αυτό εδώ πέρα. Έχω ένα τέρας. Τους έφαγε. Και λένε, α ναι. Είναι λίγο φλόπι αυτό τώρα εδώ πέρα, δηλαδή. Το πρώτο πράγμα που κοιτάς είναι... Οκ. Κοίτα, προς το παρόν είναι αργό το παιχνίδι. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Δεν θέλω να το κατηγορήσω όμως, γιατί προς το παρόν έχει γίνει καλή δουλειά. Δεν θέλω να μπούμε στο τρυπάκι ότι κοιτάξτε να δεις το παιχνίδι είναι μαλακία και όλα αυτά τα κόλπα. Γιατί δεν είναι μαλακία σε καμία περίπτωση. Walter, huh? I'm at my wit's end with you. I want out! Something bad's going down. I can feel it. Let me out! Do you think I like throwing you in jail every other day? No, I don't. You have any idea how much paperwork you're causing me? Well, it's a lot. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. Α, βρίσκεις τα γραφίτι μες στην πόλη, But it's our best lead. This is the same symbol as that cult necklace. Not exactly hiding in the shadows, are they? Mercado won't roll over on the issues. Δεν με χαλάει εμένα τώρα ένα παιχνίδι μικρό, παιδιά. Έχω παίξει και μικρά παιχνίδια και έχω ευχαριστηθεί. Επίσης, εγώ είμαι λίγο αργός όλος. Δηλαδή, με τα παιχνίδια είμαι αργός, δεν είμαι γρήγορος.
Ένα παιχνίδι που είναι 4 ώρες μπορεί να πάρει και 7. Δεν τραβάει το μυαλό μου, κολλάω. Είμαι χαζούλης. Οπότε εμένα μου φαίνονται μεγάλα. Πόσες φορές μπαίνω σε tutorials και ένα παιχνίδι λέει το walkthrough 3 ώρες και εγώ το κάνω 5, ξέρω. Αργά τα ζάω, ό,τι να είναι. Καλησπέρα. Καλώς τον, χρόνια πολλά. Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε, καλώς τον. Πονάει το σκάσε 60 ευρώ γιατί θέλεις replay value, θέλεις να το ευχαριστηθείς να παίξεις παραπάνω. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Το καταλάβαμε ότι είπες χρόνια πολλά, εγώ το κατάλαβα ότι εννοούσες χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά με υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Το πιο σημαντικό απ' όλα. Copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back, their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Εμένα το pacing του παιχνιδιού μου αρέσει, πάντως το συμπαθώ. Το pacing. Καταλαβαίνω γιατί μπορεί να ξενίζει κάποιος. Το νεκτάριο πράγμα το ξενίζει σίγουρα. Νομίζω ότι το παιχνίδι το κάνει επίτηδες. Είναι όλο ένα tutorial μέχρι τώρα. Καταρχήν, τι γραφικάρες είναι αυτές, εσύ. Τι γραφικάρες είναι αυτές. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Η ταινία κατάλαβε ποιο παιχνίδι της χρονιάς. Εντάξει ρε φίλε. Όταν παίζετε God of War, τώρα με δουλεύει τελείως. Δεν σου λέω, το ευχαριστήθηκα και το God of War, δεν ήταν άσχημο. Αλλά εντάξει τώρα, οκ. Τι δεν είναι Γιάννη, είναι Γιαννάκης. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Αυτοί τι κάνουν εδώ. Hey, hello there. How are you folks doing? Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? Fantastic to meet you. Κόσκελα, Φιλανδός είναι αυτός. Μια χαρά μιλάει αγγλικά, κότσι, μας ασχολεύει όλους. Το παίζει πουτινοκατάσταση. Που μιλάει και πουτινο αγγλικά μια χαρά, ξέρεις. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Cannot run through a garbage can. Έχουν κάνει καλή δουλειά στους χαρακτήρες, έχουν κάνει καλή δουλειά. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants.
So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. Δεν είναι φιλανδικό στούντιο αυτό, έτσι, που κάνει το... Η Remedy είναι φιλανδικό στούντιο. Η γυναίκα μου είναι μισή Φιλανδή, έχω πάει 100 φορές εκεί. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World Amusement Park. There's sauna ja vihta. Εγώ προτιμώ παιχνίδια με gameplay, αλλά όταν είσαι ζάντα για τα παιχνίδια δεν είναι. Εγώ προτιμώ τα παιχνίδια με gameplay, αλλά Alan Wake 2 δεν μπορώ να μην το παίξω. Να το παίξω. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι νωρίς. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι, μην βιαστούμε. Dexter Morgan, καλησπέρα, καλώς το να. Δεν σου άρεσε το πρώτο, εντάξει. Εμένα το πρώτο μου άρεσε πολύ προσωπικά, τώρα είναι ωρέξη αυτό. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. Ισορροπία. Εντάξει. Ας πούμε ότι ξεκινάει αργά το παιχνίδι. Δεν είναι άσχημο feature αυτό που κάνει στα investigations. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. Το βελάκι δείχνει προς τα δω έτσι κι αλλιώς. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Εντάξει, το Red Dead Redemption 2 είναι και πολύ μεγαλύτερο παιχνίδι, έτσι, καμία σχέση. Μιλάς για παιχνίδι με, άμα το ψάξεις, πάρα πολλές ώρες, 80 ώρες, 90. Θα σκοτώνε για να πάρουν το OLED, αλλά θα περιμένω κι εγώ να πέσουν η τιμή, να πέσει η τιμή και βλέπουμε. Αυτό τα είδαμε πριν αυτά. Doesn't look right. Κούμπωσε το εδώ. Θα έλεγα ότι μοιάζει πιο πολύ με Evil Within. Δεν θα έλεγα ότι μοιάζει με Resident Evil. Παρόλα αυτά... Έλα, αφού όλα σε αυτό μπαίνουνε. Ποιο είναι το λάθος που κάνω, όλα σε αυτό εδώ μπαίνουν. Δεν είναι η ώρα τους ακόμα, παίζει να μην είναι η ώρα τους ακόμα. Όμως το inventory του παίρνει λίγο από Resident Evil.
Παιδιά, δεν έχουν battery life αυτές οι συσκευές, δεν βγάζει σάκα. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. After we find Nightingale, what then? I've never arrested. Η καλύτερη χειρός κονσόλα, παιδιά, και για μπαταρία και για παιχνίδια είναι το Nintendo Switch, τέλος, μέχρι στιγμής. Ας βγει ότι OLED σκατά, ας βγει ότι Steam Deck, ότι άλλα ή Asus, δεν με ενδιαφέρει. Η καλύτερη κονσόλα χειρός είναι το Nintendo Switch. Follow Nightingale's Trail. Okay. Δεν έχει καλό performance, εντάξει, δεκτό, αλλά... Τι παίχτηκε εδώ. Να σου γαμίσω. The tracks lead into the water. Where'd you go from here? I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. Θα βγει combat εδώ τώρα. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe. Like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. Η φάση που στο ξετυλίγει σιγά σιγά σαν κουβάρι το έχουν κάνει ωραίο, ρε φίλε. Είναι. The threshold.
like a doorway leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Θα πάνε εδώ σε αυτό το trail. Is Witch's ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. Όταν γίνεται πρασινούλι, σαν ολοκληρώνεται. Αυτό γίνεται ουσιαστικά. I need to find the witch's hut. This is the witch's hut. Λάχιστη παίχτηκε τώρα. Okay, I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Okay, θα βρούμε. This fuse is busted. Γουστάρετε να με βλέπετε να υποφέρω, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Nine millimeter. This one looks good. People should really stop littering, though. There's another lunchbox. Ω, το κες έτσι. Με χαρίζει να κουλαντορεί το... Εντάξει, κοβλέ. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. A smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Κάνει saving, ναι, ναι, ναι. The terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Okay.
Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Αρχίζουν τα ζόρια, το πιστεύω. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Τι λες, μόρι? I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Just leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Λοιπόν, πάμε στο general store, Επιστρέφω σε ένα λεπτό. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Θεό, καλώς ήταν, καλώς ήρθες, Θεό. Παιδιά, είχα ένα εδώ στο case room. Είχα ένα case το οποίο είχε κάρτες, τις οποίες έτσι είχα βάλει, ρε φίλε. Μπήκανε. Don't forget to save off, ναι, εντάξει. Nightingale mentioned the general store. I need to check it out. Ότι να είναι, όπου να είναι πάω, Another one of those lunch boxes. Το 6 είναι, όχι, δεν είναι στο S. Το παίζω στα 30 FPS επίτηδες. Λέει η Remedy ότι είναι και πιο όμορφο και πιο... Τι να σου πω τώρα. Γιατί το παιχνίδι δεν σε χαλάει το 30. Άμα ήταν κανένα άλλο, σε χαλάει όμως. Τι γίνεται το Witch Hunt. Παιδιά, βλέπετε που ψιλοθολώνουν κάποια σημεία, είναι γιατί έχει τους μαλάξει εδώ τώρα.
Ω, θα γίνει χαμός τώρα. Σου γαργαλίσω. The text on the heart is clearer now. Legible. The wave crashed on the far side of the mirror. Okay. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Ναι, έφαγε ένα ψιλοσκάλωμα, έχεις δίκιο. Ναι. Έφαγε ένα ψιλοσκάλωμα για να σου βγάλει το... Ίσως να είναι επειδή έβγαλε το κείμενο και το πάγωσε. Sounds literary. But what does it mean? Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Στο 6, ναι. Το σκάλωμα ίσως να είναι επειδή έβγαλε το tutorial εκείνη τη στιγμή. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Τι λες μωρή που είναι exciting? Θα κατουρίσει το σύμπαν, θα κατουρηθεί πάνω μου, θα χεστεί πάνω μου, θα χεζόμουν. Το Lura και Pixel Ghosting, εντάξει τώρα. Είναι τα 30 frame rate, έχει motion blur. Και οι κονσόλες δεν είναι και το ό,τι καλύτερο. Το παίζω στο quality mode, όχι στο performance. Καλώς. Ηρακλής Βασιλείου, καλησπέρα, καλώς ήρθες στο stream. Μια χαρά με, εσύ τι κάνεις? Το performance είναι καλύτερο. Απλά νομίζω το παιχνίδι γίνεται λίγο πιο θολό. Έχεις πένθο σήμερα και πέφτει λίγο το υπηρεότητα στα textures, στις σκιές.
Θα είναι ο Βασίλης και το ξέρω, ναι. Είναι πιο ξεκούραστο, ναι. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν έχω θέμα εγώ με το... Και με το 30 μπορώ να το παίξω και με το 60, δεν... Πέφτει λίγο η ποιότητά του στο 60. Περίμενε. Δηλαδή για παράδειγμα τα χορτάρια και αυτά. Μπορώ να το αφήσω στο 60, δεν τίθεται θέμα. Έχει πάθει σοκ. Έχει πάθει σοκ το παιδί τώρα, δεν το πούμε. Πού είναι το σηματάκι που έλεγε, ρε παιδιά. Μπορεί να λέει το σηματάκι, έτσι έλεγε. Πώς το διάλογο κάνουμε το ritual, ρε παιδιά. Place the heart in the witch's sign. Να δυναμώσω το game, πώς δεν γίνεται. Πάρτε λίγο ακόμα. Πείτε μου άμα είναι καλά ή... Crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart witch. Show me the terror. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Τα γραφικά του είναι όλα τα λεφτά, ρε παιδιά. Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things.
Το μπλε, παιδιά, το δυναμώσαμε το παιχνίδι, μια χαρά. What was that? Wait. Did I get turned around? Ευχαριστώ για το sub, φίλε μου. Πω, πολύ δυνατά είναι το alert. Πώς έγινε αυτό? Θα πάω μετά να τα χαμηλώσω. Need to find Nightingale. He's here. Nightingale. Boss fight. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Nightingale's badge. Ναι, αυτό είναι πολύ του μπάνι. Σου γαμίσω κάνα. Από πού πάει ρε παιδιά? Δεν καταλαβαίνω πού πάει, από εδώ έχω μπερδευτεί το σημείο αυτό. Μάλλον πας ανάποδα, μάλλον πρέπει να γυρίσεις ανάποδα.
Εκεί μόλις κάει αυτός ο ανεμοστρόβιλος πάνω στα πίσω. Πού πας, στον κάτα μου και να πας πού? Προς απίσω. Παοκάρα, χρόνια πολλά ρε φίλε μας, καλά. Μου τον κράτησε για όσο αντέχουν οι σφαίρες. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13?
Πώς τον κάνει, σαν κυρία τον κάνει. Anders, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Σαν άστεγος είναι. Say hello to Alan Wake. Λες και πήγε από οικοδόμη. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Alex Casey? How? Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Μας έφαγε όλες τις σφαίρες αυτός, ρε φίλε. A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? Αυτό δείχνει μπροστά. Όπως, κάτσε περίμενε. Okay. Notes and ammo. Δεν χαλάστηκα. They're tools of the trade. Okay. Όλα καλά με COVID, ναι, ναι. Δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή. Εντάξει, άσχημο, αλλά... σαν ένα δύσκολο κρύωμα είναι, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Πού μου βγάλα τα φώτα. Έλα ρε μαλάκα. Even the animals are turning into monsters.
Γαμώ τα reload σας γαμώ. Πω μαλάκα. Stream side stash key. Είναι ένα κλειδί για να ανοίξει κάποιο τι, σε ντούκι. Α. Point of interest. Container. Κοίτα να δεις που έχω ξεχάσει πράγματα. Πού είμαι, μια σελά στο μαγαζί είμαι. Τι είναι αυτό, τι κάνει έτσι. Τι είναι αυτό ρε παιδιά. Α, έχει shotgun εδώ. Check with the lady fortuna at the counter. Αλήθεια τώρα. 5, 7, 1, 3, 7, 7, 7, 2, 3. Α, οκ. 3. 39, 739, 745, μήπως είναι. Ή 7, να δούμε 739, 745.
Για πάμε στο Witch's Hut. Το οποίο πάει από εδώ. Κι άλλο point of interest εδώ. Πού είναι εκτός απ' έξω, είναι στο διάβαιο. Ποιο είναι, να πιω από εδώ. Α, είναι η ταμπέλα μάλλον. Έχουμε ξεχάσει κάτι άλλο από loot εδώ πέρα τώρα. Which is Ladle έχει εκεί. Έχουμε και ένα κλειδί για ένα save κάπου λέει για τέτοιο. Manuscript page έχει εκεί. Από εδώ. Θέλεις το shotgun. Να και το manuscript page. Lock door. Το general store, κλειδωμένη πόρτα. Ποια πόρτα είναι αυτή? Πριν εκεί ήμασταν εκεί. Πριν λίγο εκεί ήμασταν. Πού είναι αυτή η πόρτα? Έχει κανείς ιδέα που το έχει παίξει στο παιχνίδι? Stream says Get to the cult stash at the streaming Cauldron Lake. The streaming Cauldron Lake. Okay.
Μα δεν μπαίνει από εδώ, από πού μπαίνει όμως. Μπαίνει από την άλλη γύρω-γύρω. Δεν πάει ακόμα. Ο κύκλος. Τίποτα, ο κέρσορας σου. Μια κλειδωμένη πόρτα λέει από εδώ δεξιά. Το διάλογο είναι αυτή η κλειδωμένη πόρτα. Βάσει τι, ότι μπαίνεις κάπως μέσα. Μπαίνει με κάποιο τρόπο εδώ μέσα, ρε παιδιά. Μου βγάζει εδώ στο σημείο αυτό ακριβώς. Locked door. Ένα store. Κάποιος μαλάξει εκεί κάτω. Όμως έχει τέτοιο φιλέ, κλειδωμένη πόρτα. Κάτσε να δω εδώ πάνω τι είναι αυτό. Warning. Activity detected. AWE. Event in progress. Cauldron Lake. What's an AWE? Casey, what exactly does the FBC do?
After New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him, but got stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? Golden Lake, πρέπει να πάμε εκεί κάτω. Το βλέπετε. Μήπως έχει είσοδο από την άλλη ρε παιδιά, από τα δεξιά, το κτίριο. Ρε εσείς. Πάει γύρω από εδώ. Είναι η πίσω μεριά του General Store, εκεί πήραμε το shotgun ρε εσείς. Lock door λέει εδώ τι lock door. Όλη ευθεία. Εδώ. Μήπως εννοεί ρε παιδιά, μήπως μάλλον θα εννοεί το τέτοιο για το shotgun, αυτό θα είναι lock door. Εννοεί το πορτάκι για το shotgun. Αυτό είναι το lock door. Δεν υπάρχει άλλο lock door εδώ πέρα. Ωραία, ας πάμε στο... Το shotgun, ναι. Ας πάμε εδώ κάτω λοιπόν. Κάτω λέει στο Cauldron Lake. Υπάρχει λέει. Είναι λέει ένα στάσ το οποίο είναι στο Cauldron Lake.
Jim Πόλη, έλα ρε φλεράκι μου, τι γίνεται. Το έφερα την κατάλληλη στιγμή το γκέιμάκι. To the cult stars at the streaming cauldron lake. Αυτό το ανοίξαμε. The cult doesn't see their victims as people. Jim, τι γίνεται ρε φίλε, πώς πάει? Άρε πω Jim, στη μόρφωση ρε πούστη. Το stream λέει στο Golden Lake. Ρε παιδιά, ξέρει κανένας που είναι? Ή είναι αυτό που άνοιξα πριν? Υπάρχει περίπτωση να το ίδιο απλά το ανοίγεις είτε με κωδικό είτε με κλειδί? Όχι, έχω το κλειδί αυτό που λέει Stream Side Stars Key. Κλειδί λέει για το Cult Stars. Είναι λέει στο stream στο Cauldron Lake. Μπράβο Jim, είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτά που μου λες. Χαίρομαι, περνάς καλά και είσαι χαρούμενος. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Πραγματικά. Εδώ μου βγάζει στο Google Maps, στο Google μου βγάζει ένα stars. Αυτό δηλαδή.
Murder site. Αυτά τα έχουμε βρει. Το άλλο είναι εκεί. Το είναι εκεί. Α, stream site, το λέει στο map, ρε. Είναι πάνω, ρε, εσείς. Το stream site είναι εκεί. Ναι, ρε, εσείς, είναι εκεί πάνω το stream site. Είναι εκεί πάνω το stream site. Αυτό το λέει και το gamer, φίλε. Το λέει ο χάρτης. Ψάχνω κάτι κουτιά, ρε. Τι άλλα παιχνίδια ψώνισες? There's something written here. A poem? Or a riddle? Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. One bird for light, two for darkness, three for a fight, okay. Κάποιος γρίφος είναι, θα το βρούμε. A little clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. Αφήνει να κάνουμε weapon upgrade τώρα, όχι. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Πού στο διάλογο να τα βάλεις αυτά τόσο πολλά που είναι? Nope. Creepy dolls, mysterious rhymes. No weirder than anything else going on, I guess. Έχουμε πολύ κλου,
Αυτό κάποιος γρίφος είναι τώρα, πώς γίνεται και τι. Figurine representing a crow. Μάλλον ξαναρχόμαστε σε αυτό μελλοντικά. Το πιο πιθανό να ξαναρχόμαστε σε αυτό. Jim, τι άλλα παιχνιδάκια έχεις ψώνεις αυτόν τον καιρό? Μπράβο, τώρα πες για Cyberpunk, πρέπει να το τελειώσω κάποια στιγμή αυτό. Δεν έχω τελειώσει το DLC. Και εδώ. Σε εργαλείο που τα σπάς αυτά, The cult is leaving supplies around for themselves. Rock 3, are you bright enough? Rock 3. Ρε φίλε, 180 ώρες έχεις κάνει στο Cyberpunk, τόσο πολύ content έχει μέσα. Εγώ έχω κάνει ό,τι side quest υπάρχει στο πρώτο και το έκανα σε 50 ώρες. Και λέει εδώ σχεδίο Rock 3. Σχεδίο. Το 10 ώρα, θύμισε μου που δουλεύεις, θα έχω ξεχάσει. Εντάξει, κοίτα, έχω δώσει μεγάλη προσοχή στο Cyberpunk, έχω παίξει ό,τι υπάρχει μέσα, εντάξει δεν έχω τελειώσει το DLC βέβαια. Αλλά εντάξει, όχι 180 ώρες, φίλε. Another one of those rhymes. Α, τα μαζεύεις και τα... Okay. Και γιατί κάνει, παίρνεις κονσόλα μαζί, πώς το κάνεις? Παίρνεις κονσόλα μαζί στα ταξίδια σου?
Του driver θέλει το κατσαβίδι. Φιλαράκι μας έχει πάνω όλο σου πάνω όλα καλά, αυτό έχει σημασία. Inside container, κάτι έχω... Container, κάτι έχω ξεχάσει. Δεν είναι container, αυτό εδώ είναι ο container. Αυτό εδώ είναι, εντάξει. Το δέχομαι. Τι είναι αυτό βέλος? Τζίμι, είχες χάσει τελείως ρε φίλε, τι δουλειά κάνεις. Όλα καλά ρε φιλαράκι εγώ, εντάξει. Είχα περάσει κορονοϊό αυτές τις μέρες, πήγα μια 10 μέρες. Εντάξει, okay, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Δεύτερη φορά. Right now. Εντάξει, καλά, παιχνιδάκια φίλε, παιχνιδάκια. Παιδιά, γυναίκα, οικογένεια και εντάξει, δουλειές και παιχνιδάκια. Και Alan Wake. Investigate the previous. Okay. Εντάξει, όχι, δεν ήταν κάτι δύσκολο. Έχει γκλιτσάρει και δεν μου δίνει όλα τα objectives κάτω, δεν το βλέπετε γιατί είναι η μάπα μου μπροστά, αλλά...
Όχι, σε αυτά δεν με πείραξε εμένα η γεύση και τέτοια. Πυρετό, ξέρω εγώ. Και ακόμα και τώρα έχω πολύ κούραση σε τέτοια πράγματα. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. Which finds... Αχ, πάλι εκεί πάνω θέλει, μάλλον. Να μου κάνεις ό,τι ερώτηση θέλεις, Jim. Εσύ μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Όχι ότι άλλοι δεν μπορεί, αλλά και ο Jim μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Θες και να μου την κάνεις, ό,τι θες να μου κάνεις, ό,τι θέλει. Αν το έπαιζα μόνος μου, το να παίζεις ένα παιχνίδι και το να το στριμάρεις είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο να στριμάρεις ένα παιχνίδι, άλλο να το παίζεις. Όταν στριμάρεις είναι αλλιώς. Δεν έχει σημασία να στριμάρεις σε 5 άτομα, σε 10 άτομα ή σε 1000 και 2000 και 20.000 άτομα. Είναι η ίδια διαδικασία και το ίδιο νιώθεις. Δεν είναι ότι... απλά στο ένα έχεις ένα chat ελεγχόμενο, στο άλλο έχεις ένα chat που γίνεται ένας χαμός. Και άμα πιάσεις κάτι, το πιάσεις. Όταν παίζεις ένα παιχνίδι μόνος σου, απλά είσαι πολύ φοκουσαρισμένος στο παιχνίδι. Έχεις μπει μες στο game. Ξέρεις. Όταν αποφασίζεις να γίνεις streamer, YouTuber, δεν ξέρω τι κατά, ξέρεις ότι πια είναι κάτι άλλο αυτό. Είναι διαφορετική διαδικασία. Δεν είναι το ίδιο όπως το να... Αν πεις εσύ ένας γνωστός νιώθοντας πίεση από μαζί ταχύτητα, δεν θα να πω, έχω το σώπημα γκρεφλή, το ψάχνω την ησυχία μου. Όχι, δεν νιώθω πίεση, γιατί κοίταξε να δεις, εδώ και μία ώρα σίγουρα κάθομαι και κάνω optional questing. Ψάχνω τα κουτάκια, ψάχνω το ένα, ψάχνω το άλλο. Δεν γύρισε κάποιος από τους viewers να πει ρε μαλάκα Γιώργο βαριόμαστε, τι κάνεις. Δεν είναι και στο στυλ των παιδιών, αλλά εγώ δεν νιώθω πίεση. Αν χάνεις από την ατμόσφαιρα, ούτε εγώ πιστεύω ότι χάνω από την ατμόσφαιρα, όχι. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι χάνω από την ατμόσφαιρα. Πιστεύω ότι η εμπειρία μου είναι η ίδια. Αυτό που πιστεύω ότι γίνεται είναι το ότι δεν είσαι focused 100% πάνω στο game, γιατί πρέπει να ασχολείσαι και με το chat, πρέπει να ασχολείσαι και με το ένα, πρέπει να ασχολείσαι και με το άλλο. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα έλεγα ότι χάνω από την εμπειρία. Ίσα ίσα που προσωπικά ανυπομονώ να στριμάρω, να μπει μια παρέα εδώ, να μπείτε όλοι εσείς να τα πούμε, να παίξουμε. Τι λέω Μαριόκο, Γιώργο μόνο. Καλώς το Μαριόκο. Γιατί περνάω πολύ καλά. Δεν είναι για μένα ότι χάνω κάτι σε καμία περίπτωση. Δεν το πιστεύω αυτό. Όχι, όχι. Απλά έχει λιγότερο άγχος το να μην το στριμάρεις. Δηλαδή απλά παίζει ένα game
και το παίζεις και στις μπάλες σου. Αλλά το θέμα είναι τι θέλεις. Θέλεις να είσαι στις μπάλες σου, θες να είσαι streamer, τι θες να είσαι. YouTuber, κατάλαβες δηλαδή. Για μένα είναι το ίδιο, είτε το στριμάρω είτε το στριμάρω το παιχνίδι. Και για μένα η εμπειρία του παιχνιδιού μου τη δίνει και η συναναστροφή, η επικοινωνία με τους viewers εκείνη τη στιγμή που μιλάμε για το παιχνίδι. Έτσι. Και η συναναστροφή στο παιχνίδι εμένα μου δίνει την ατμόσφαιρα του παιχνιδιού. Το ότι θα μου πει κάποιος viewer, Γιώργο έτσι, Γιουβέτσι, ή ξέρεις αυτό, εκείνο, να το συζητήσουμε, να κάνουμε, να δείξουμε αυτό, αυτό εμένα μου δίνει στο game προσωπικά. Κατάλαβες, οπότε δεν ξέρω εσύ ποια είναι η άποψή σου ή ποια είναι η άποψη των υπόλοιπων παιδιών εδώ. Όταν βάζεις ένα παιχνίδι, εγώ προσωπικά ρε παιδιά βαριέμαι να παίξω και μόνος μου, να σας το πω την αλήθεια. Δηλαδή βαριέμαι να παίξω και μόνος μου. Πολύ άσχημα όμως, βαριέμαι. Θέλω να παίξω με μια παρέα καλή. Γι' αυτό και τα streams και αυτά. Έτσι. Κατάλαβα πως το λες 100%, ναι, είναι κατανοητό πλήρως. Δεν τίθεται θέμα. Πλήρως κατανοητό. Ό,τι μου λες. Δύο, 5, 4, 7 λέει εδώ. Έτσι το βλέπω σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Μάλιστα. Ναι, όταν το κυνηγάς για να γίνεις streamer, YouTuber και όλα αυτά τα κόλπα, το ξεκαθαρίζεις στο κεφάλι σου ότι τελείωσε αυτό το kick που λέμε, το ησυχία δηλαδή. Και το θέμα είναι να μην σε ενοχλεί, εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Τρία, 5. Παίζω μόνος μου καμιά φορά, δηλαδή και σπίτι. Μες στη μέρα, άμα δουλεύω και δεν έχω δουλειά σοβαρή ή κάτι τέτοιο. Παίζω και μόνος μου. Αλλά εκεί θα βάλω κυρίως κανένα multiplayer game. Γιατί θέλω να κρατάω τα single player τα καλά. Θα το πω εισαγωγικά για το stream.
Αυτό το game δεν θα ήθελα να το παίξω μόνος μου. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο κάνει καλό και στο κανάλι. Με έχει μπερδέψει λίγο το game. Υποτίθεται ότι το quest ήταν εκεί πάνω. Και το έκανα το optional quest. Το μόνο πρόβλημα που έχω, παιδιά, με τα streams είναι δεν μπορώ να βρω τη σωστή ώρα για να στριμάρω. Από την άποψη ότι δεν με βολεύει πια τόσο πολύ να στριμάρω τα βράδια τόσο αργά που πάει. Οπότε δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω τη χρυσή τομή για το πεινώ και θέλω να το προσπαθήσω επίσης. Σκεφτόμουν πως άνοιγα το stream πιο νωρίς. Αλλά μετά δεν ξέρω άμα ανοίξω 2-3 ώρα το μεσημέρι ποιος θα μπει, ρε φίλε. Ή 6 ώρα το απόγευμα ίσως. Δηλαδή αυτό το πολύ βραδινό που κάνω εδώ και κάποια χρόνια έχει αρχίσει και είναι πρόβλημα. I need to look at the case board. The FBC is definitely playing with things they don't fully understand. And that always goes well. Investigate the previously flooded area. Πάλι κάτι λείπει από εδώ πέρα γάμα την κοινωνία μου. Το Witchfinder Station πρέπει να πάω πάλι γι' αυτό. Το ξέρω, απλά δυσκολεύομαι να κρατήσω ένα σταθερό πρόγραμμα με τα βραδινά stream, γιατί έχω και 2 παιδιά, είναι και αυτό. Αλλά όμως επειδή εγώ το βλέπω, ξέρεις, για μένα είναι πολύ σοβαρό, το βλέπω πολύ σοβαρά το stream και το YouTube και όλα αυτά. Είναι κάτι το οποίο το κάνω χρόνια, έτσι, εδώ και χρόνια. Πρέπει να θέλω να το κρατήσω και να το συνεχίσω σωστά, δεν κατάλαβες να σου πω. Οπότε για μένα είναι σημαντικό να κρατήσω και ένα πρόγραμμα σταθερό γύρω από αυτό το πράγμα. Αλλά για να κρατήσω ένα σταθερό πρόγραμμα θα πρέπει να έχω κάποιο ωράριο που με βολεύει. Αλλά το θέμα είναι ότι σίγουρα, δηλαδή, εμένα θα με βόλευε πολύ να στριμάρω για παράδειγμα πρωί, αλλά πρωί δεν πρόκειται να το δει κανένας. Πρωί ο κόσμος δουλεύει, έχει τις υποχρεώσεις του, είναι πολύ λογικό. Τώρα δεν ξέρω αν άνοιγα κάτι στις 5-6 ώρα το απόγευμα και πάλι μου φαίνεται, δεν ξέρω, πιο πολύ κόσμος αράζει τα βράδια. Μου φαίνεται για λίγο μονόδρομος. Γιατί μου λείπει από αυτό το σπίτι για να κλείσει το quest. Δεν ξέρω αν αυτό εδώ.
Δεν μπορώ να κάνω. Γιατί δεν κάνει trigger το objective. Τι έχω κάνει λάθος. Ή έχει γκλιτσάρει κάτι. Ο κόσμος λέει ότι έχει κάποια bugs τώρα. Το κινητό είναι εκεί, cabins. Πάμε στο αυτοκίνητο για όλη τη μάνα τα μάξι. Hostly, καλώς το φίλο μου το Hostly. Καλώς ήρθες. Παιδιά, δεν είχα κανένα πρόβλημα απολύτως να το κάνω τα πρωινά το stream. Αλλά το πιο σίγουρο είναι ότι δεν θα μπει κανένα στο stream το πρωί. Ο κόσμος πάει στις δουλειές του, στα σχολεία του, στις σχολές, στα πανεπιστήμια. Είναι δώρον-άδωρον το πρωινό. Το πρωινό ξέρετε για πότε είναι. Το πρωινό είναι για ένα Σαββατοκύριακο. Το πρωινό είναι για να κάνει stream Σαββατοκύριακο. Για τότε είναι το πρωινό. Ξέρεις για το shotgun ο κούκλος. We've reached the car, Anderson. How's it going down there? I think I'm done here. I'll meet you at the parking lot. Α, τώρα μου το μέτρησε. Έλα ρε μαλάκα. Τώρα μου το μέτρησε το quest. Το πήρα τσάπα από Epic. Το Alan Wake δεν μ' άφησε η Epic να το ψωνίσω. Δεν μ' άφηνε να το πάρω. Επειδή είχα κάνει το λογαριασμό στην Αγγλία, όταν πάει να ψωνίσεις δεν δέχεται κάρτα ελληνική. Τους έστειλα έτοιμα να αλλάξω το λογαριασμό μου στη ελληνική, σε χώρα ελληνική και δεν μου το αρνηθήκανε. Μου λέει δεν γίνεται, λέει. Και λέω πώς θα ξαναψωνίσω. Μου λέει φτιάξτε καινούριο λογαριασμό. Άκου μαλάκα τι μου κάνει. Και
Και πήγα και το πήρα στο Xbox. Εντάξει, το φοβόμουν κιόλας λίγο το παιχνίδι. Μήπως στο PC έχω θέματα να το στριμάρω. Είναι βαρύ, ξέρω γι' αυτό. Πήρα αυτό και πήρα και το Avatar. Έχω πάρει και το Avatar, θα σας το παίξω και αυτό. Θα περιμένεις, φίλε. Καμπίνες δεν έχω πάει ακόμα. Όχι, όχι, εγώ νευριάζω πολύ με αυτά. Κύριο, με συγχωρείς πάρα πολύ. Εγώ με αυτά ενοχλούμε πάρα πολύ προσωπικά. Τα κόλπα αυτά τα περίεργα. Να φτιάξω 100 accounts και μαλακίες. Δεν γουστάρω καθόλου τέτοια πράγματα εγώ. Και το Πινόκιο θα σας παίξω, όσο αντέξω όμως, έτσι, γιατί αν με στεναχωρήσει θα το παρατήσω. Ναι, σας έχω πάρει και Avatar και το έχω εγκαταστήσει κιόλας. Το PC έχει βγει ήδη. I need something to cut this. Α, δεν μπαίνεις εδώ ακόμα. Μάλιστα. Α, κοίτα, ας πάω μέχρι τη μέση. Ας πάω μέχρι τη μέση και είμαι ικανοποιημένος. Με ξέρετε, παιδιά, ότι δεν έχω εγώ αντοχές τέτοιες. Είμαι και γέρος άνθρωπος. Far Cry με περιτύλιγμα. Εντάξει, τα Far Cry τα συμπαθούσα. Αν είναι πιο βελτιωμένο από το Far Cry, εγώ είμαι ικανοποιημένος. You ready to go? Κάναμε και την εξερευνησούλα. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Το DLC στο Resident Evil 4 λέει τίποτα. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Το DLC του Resident Evil 4 remake. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. Ναι, αυτό που βγάλαμε. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. 7 ώρες. Τι λέτε, ρε. The dark presence Να got το him παίξω κι back αυτό. then. That's the last time I saw him. 13 years. Fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages?
The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. I remember. Η ατμόσφαιρα του, ναι, είναι και καλοφτιαγμένο το παιχνίδι, αναμφισβήτητα έτσι. Αξιοπρέπεια, αφού. Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down. Woo! Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long. Αυτός έχει παίξει και στο Call of Duty αυτός, ο Μαυρούλης. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, I sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Δεν ξέρω αν ανώτερο από το Max Payne, γιατί από το Max Payne έχω μεγάλη αγάπη. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι θα βγει το καινούριο το Max Payne, άμα βγει θα γαμάει. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger, guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But
Isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. Δεν πειράζει, δεν έγινε κάτι ρε παιδιά. Ας βγάλουν αυτοί καινούριο Max Payne και όλα καλά. Εντάξει, δεν έγινε κάτι. Εμείς θέλουμε Max Payne, ας βγάλουν Max Payne. Αλλά να το βγάλουν, είπαν ότι δουλεύουν σε remake. Να μας βγάλουν και καινούριο Max Payne, αλλά να μην είναι στα καινούρια που κάνανε τα τελευταία, να είναι πιο dark, πιο noir. Θέλουμε ένα noir Max Payne καινούριο, ένα noir. Και ένα καλό remake. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Yeah, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I'm expecting to disappear once this scene ends. Hello? I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Hey! I think I've been locked in. Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Great. Είναι 665. There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. Το control για παράδειγμα εμένα παιδιά δεν μ' άρεσε καθόλου στο παιχνίδι. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about writing here for countless days. I had been writing. Initiation. You must write to escape. Δεν ξέρω, εγώ το βαρέθηκα πολύ το control, για να είμαι ειλικρινής. Το έπαιξα, το τελείωσα, το βαρέθηκα. Αυτό δεν το βαριέμαι. Λοιπόν, ακούστε, πέρασε η ώρα όμως. Θα συνεχίσουμε αύριο μεθαύριο, θα δούμε. Μόνος μου δεν το παίζω, θα το συνεχίσουμε στο stream. Ευχαριστώ για την παρέα, πάνω για ξεκουράσει, να κοιμηθούμε, να ξεκουραστούμε. Να είστε καλά, μάγκες μου.
Σας χαιρετάω. Καλό βράδυ, παιδιά, και τα λέμε later. Καλή ξεκούραση. Θα πάμε. Ευχαριστώ και την παρέα, παιδιά. Πολλά φιλιά.